Hanoi is a modern and rapidly growing city. However, the wealth and harmony on display here aren't always reflected in the countryside. As with many rural communities in developing countries in Asia, it's the women here who do most of the work, both at home and in the fields. Because of their workload, though, they're often the ones whose voices go unheard. However, a new project in Vietnam, a women's caravan, is aiming to change that and give ethnic minority women a chance to speak out about issues which concern them. The idea of the caravan was originally born in Morocco, Casablanca, and is being implemented and adapted to the needs of women belonging to ethnic minorities in Vietnam. The main objective of the caravan is that of creating a common space where women belonging to ethnic minorities in the province of Bac Ho, which is one of the poorest provinces of the country due to its high incidence of ethnic minority groups, which is considered to be the most vulnerable group in the Vietnamese society, can have a common place in the village to talk and discuss about their problems that affect their daily life. The posters designed by the minority women give us an idea of the issues they are concerned about. But we needed to head out of Hanoi to actually see the caravans in action. The province of Som Dom is only 100 kilometers from Hanoi, but to reach the commune takes us 4 hours, as this is a lychee season and the roads are clogged with vendors. Our driver tells us that soon these roads will be completely impassable, and the project will come to a halt for 2 months, till the lychee harvest is over. Eventually, though, we reach Som Dom in an isolated and tranquil valley where Tuoi, project manager for Mind the Gap, explains how phase 1 of the project will work. The phase number 1 is the baseline information. We go to each commune, study this information there, and identify the topics that which problem interested by the local women. One of the women who's been targeted by this project is Mrs. Lan, who was born in this village and belongs to the San Chi ethnic group. She told us about the issues which are important to women in her village. Đối với phụ nữ ở xã An Lạc chúng tôi, cái điều quan trọng nhất là cái việc đầu tiên là cái việc chia sẻ công việc trong gia đình giữa vợ và chồng, và đặc biệt là cái mong muốn nguyện vọng của chị em là mong sao mình có được những đức ông chồng tạo những cái điều kiện cho mình vừa tham gia công việc gia đình và công việc xã hội cho nó được hài hòa và suôn sẻ hơn. Và nhiều những cái mong muốn của rất nhiều chị em, đại đa số ở cái vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt như là ở xã An Lạc chúng tôi, thì cái nguyện vọng của chị em là còn rất là thiếu thốn ở cái mặt tình cảm vợ chồng chia sẻ. In order to get their message across to the men, the women have written a play, which they performed to the whole village. Cái vở kịch đấy thì bọn chị dựa cái nội dung thì nghĩa là cái vở kịch đấy thì của chị em nghĩa là dựa cho một cái cốt truyện nào đó, thì chị nghĩa là cứ mỗi một chủ đề là chị em lại chuyển đổi thành, thì nếu mà người nghĩ nhiều là chị Hoan. Thế nhưng mà nếu mà nói về nếu mà để thêm từ bớt đi hoặc thêm vào thì là trong hội các chị thêm để bớt vào, thêm bớt từ nào nên để mà từ nào không nên để, mình góp ý cho nhau bổ sung nó thành một cái tiểu phẩm như hôm nọ vừa diễn. Rủ nó đi ăn rượu chứ gì. Mày nói sai rồi. Tao thang rủ nó đi kéo gỗ à. Ây giờ cái thời gian này á, cái kiểm lâm đó làm ác cơ, không cẩn thận á, nó bắt được thì chết luôn. Chết chưa? Tôi của chồng mày còn to hơn tao thả trâu à. Còn rủ người ta vào rừng trồng gỗ bán lấy tiền. Cái kiểm lâm nó bắt được á, nó còn cho đi tù à. Mày tưởng mày tốt lắm á.
Kệ nhà tao, còn hơn nha mày không có cái đồng tiền mà tiêu á. The project is more than just a play though. It's also a chance for the women to meet and enjoy themselves, and the way they chose to do this was through a performance of traditional music. The evening comes to a close with a depiction of domestic violence. And afterwards the audience are invited to give their views about what they've seen. It's late now though, and the local authorities ask us to start our journey back to Hanoi. Close to the border with China and heavily militarized, it's still a sensitive issue to have foreigners in this area, and we're obliged to leave. The following week though, we return to see the next phase of the project, where the women give some feedback to Tuoi from GBC. Ông chồng nói gì về kinh tế không ạ? Có ý kiến gì không ạ? Ý kiến của ông thế nào ạ? Rất ủng hộ. Ông chồng rất ủng hộ. Khen. Có khen không ạ? Khen chứ. Khen chứ. Mày hôm nay lên nhà chồng bà Lào tiếp không được cái vợ diễn. Ôi dồi ôi. Điển tiếc thế. Chồng bà Lào bà tiếp không thấy mày cái sữa. Mày như đâu. Ở trên này á còn có nhiều buổi là đi giao lưu ở các xã khác ấy, là cứ từng đôi một, chồng đưa đi, rất tạo điều kiện. Vâng. But from the men we learn that their reaction is mixed. Theo tôi thì cái sự phản ứng của nam giới ở trong xã An Lạc, thứ nhất như bản thân tôi thì rất là tốt, tạo điều kiện cho vợ rất là tốt để hoạt động cái công việc đấy. Nhưng ngược lại có một số, ví dụ như là anh em đàn ông, Mỹ nói như anh em mình đàn ông với nhau này, là không hiểu khả năng vợ đi từ sáng đến tối, không được cái việc gì, nên là nhiều người ta không cho vợ người ta tham gia cái việc đấy. Như tôi thì cảm thấy rất là thoải mái, vợ tôi đã hoạt động. Back in the Hanoi office of GVC, logistics manager Diana Saints tells us about the follow-up to the first caravan. And the idea is that this caravan will get bigger and bigger. How to do so? Well, from each caravan, 4 women or 5 will be invited to participate to the second one. All in all, 10 caravans will be organized, and it is expected that at the end, in caravan number 10, the people that have participated from caravan number 1 will also participate in caravan number 10. Not only to give the idea that this caravan is becoming like a movement of women belonging to any minorities asking for their rights or exchanging their knowledge, but also because these women will get back, when the caravan is finished, they will go back to their villages, and this give the possibility to the villagers to know what the caravan was about and to make this topic more well known. The people in this province of Viet Nam, and especially the women, have been isolated from the decision-making process for a long time. It remains to be seen if new ideas and projects like these will have the desired effect in what is still a staunchly male-oriented culture. But a start has been made, and these people have at least been given the message that their voice can be heard and people are listening.